Botschafter welches sah in seinem hohen Turm auf der Radstation anstatt auf die Bildschirm vor sich. Die belicht, die las, machten ihm Angst. Da draußen am Rand der Galaxie lebten neue Spezies der Menschen. Sie waren jung. Gerald erstens allgeflogen, aber etwas war anders en innen. Normalerweise war es einfach. Neue welke kamen zum Rat, buten sich den Regeln, passten sich en oder starben aus. Aber dies Menschen, sie machten Dinge, die het maglich sein sollten. Kapitän Minho hat in Kolonie auf Kepler to be gebaut. Dieser Planet war ein Albtraum, voller Strahlen. Die jeden normalen Körper binnen Tagen 10 Word. Der Rat hat erwartet, dass die Menschenkolonie schnell scheitern wird. Stattdessen geschah das Gegenteil. Die Menschen starben nicht, sie lernten. Sie bauten seltsam Schutzanzug. Gruben unter die Stadt und fingen an, selten Mineralien abzubauen, die kein anders Volk zu bären wagt. Jetzt exportierten sie die Schätze durch die ganze Galaxie und wurden reich dabei. Wie ist das möglich? Murmelt welches und rieb sich die Stirn. Hat schon 1000 Spezies beim Rat aufgenommen. Folgten demselben Muster sie passten. Sich en die Umgebungen oder sie starben. Punkt. Dr. Kang Hanna, die bestene Biologin der Rates, kam in sein Büro gestürmt. Ihr Augen waren weit aufgerissen vor Aufregung und Sorge. Welches, du musst dir das ansehen, sagt sie und warf einen Detective auf seinen Schreibtisch. Ich habe die Menschenkolonien studiert. Das, was sie tun, bricht Naturgesetz, die wir kennen, welches spielt die Aufnahmen ab. Es sah Menschen in umgebungen arbeiten, die andere Spezies in Minuten gettet hätten, auf einem Eisplaneten, wo die Temperaturen so niedrig waren, dass Metall zersprang. Bauten Menschen Uchuser und züchteten Pflanzen, auf einer Welt. Mit giftiger Atmosphäre entwickelten sie Filter, die das Gift in Atemluft verwandelten. Siehst du das Problem? Fragt Dr. Kang Hanna. Jede andere Spezies würde gehen wenden, zu überleben. Die Menschen werden stattdessen die Welt sie herum. Das ist nicht natürlich, welches nicht langsam. In all seinen Jahren beim Galaktischen Rat hatte so etwas nie gesehen. Normalerweise kämen neue Welke demütig zum Rat, baten Hilfe, folgten den bewährten Wegen. Dies Menschen schienen nicht einmal zu wissen, dass es unmöglich Dinge gab. Was sollen wir tun? Fragte. Dr. Kang Hanna sah in Ernst an. Ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass sich alles ändern wird, wenn dies Menschen erst richtig hier ankommen. Draußen vor dem Fenster blinkten die Sterne, under Jedwo. Da draußen kämen die Menschen hier. Das Raumschiff Harmony glitt langsam in die angeblickte Radstation. Admiral Park Junho stand auf der Brücke und betrachtete die riesige Struktur vor ihnen. Die Station war so groß wie eine Stadt, mit glänzenden Türmen und seltsamen Formen. Die von hunderten verschiedenen Alien-Welken gebaut worden waren. Sind Sie bereit, Kapitän Kim? Fragte die Frau neben ihm. Kapitän Kim sah nicht. Sie war Koreas Bestdiplomatin und hat schon viel schwierige Verhandlungen geführt. Aber das hier war anders. Das hier war der erste offizielle Kontakt zwischen der Menschheit und dem Galaktischen Rat. Als sie das Schiff verließen, warten bereits Dutzend Aliens auf sie, groß klein. Welch mit Tentakeln, andere mit 6 Armen. Manch sahen aus wie riesige Insekten, andere wie leuchtende Energiekegel. Aber als starten die Menschen, als wenn sie seltsam Tieren zu. Der Rat hat einen großen Saal vorbereitet. 100 von Alien wörterten sahen in einem Kreis die Menschen herum, welches sich von seinem Platz und sprach mit tiefer, autoreiterer Stimme.
willkommen, Menschen von der Erde, ihr seid jung und unerfahren, aber der Rat ist großzügig, wir werden euch helfen. Zivilisiert zu werden, erhielt ihn lang, List hoch, erstens, ihr müsst Egen werden lassen, damit ihr in unserem Raum überleben könnt, zweitens, alle Waffen und Technologien müssen übergeben werden, drittens, ihr dürft nur noch 3 Sternensystem bewohnen. Die anderen Aliens nickten Systement, das war das normal Verfahren. Jede neue Spezies unterwarf sich diesen Regeln. Kapitän Kim Sora Leichelt Heiflich, das ist ein sehr großer Giges. Angebot, sagt sie, eben ihn, denk, ein Ronnen ging durch den Sol, hatten die Menschen gerade die Regeln der galaktischen Rates abgelehnt, aber ihr versteht nicht, sagt welches Wort. Ohne Modification könnt ihr nicht in unserem Raum überleben. Ohne unsere Technologie seid ihr hilflos. Oh, wir überleben schon ganz gut, antwortet Kim Sora. Sie gab ihrem Ingenieur Choi Deho ein Zeichen. Choi Deho stand auf und zog seinen Raumanzug aus. Darunter trug er nur normal Kleidung. Die Aliens keuchten. Die Atmosphäre der Station war für die meisten Spezies giftig, aber der Mensch atmet normal weiter. Why ist das möglich? Stammelt ein Alien mit 4 Augen. Wir haben besser ernst gebaut, sagt Choi Deho einfach. Und klein Gerrit, die Luft uns herum. Reinigen, ein anderer Alien fragt, aber why fliegt ihr durch den Weltraum ohne unser Navigationssystem? Wir haben unser eigenen gebaut, antwortet Kim Sora. Sie funktionieren anders als aber sie funktionieren. Welches starrt sie an? Seine langen Karriere hatte so etwas noch nie erlebt. Dies Menschen folgten einfach nicht den Regeln. Sie machten ihr eigenen Lösungen für alles. Wir machten Freund sein, sagt Kim Sora freundlich, aber als gleichberechtigt, nicht als Untertanen. Der Sol wird still. Die Zeit der einfachen Unterwerfung war vorbei. Der Galaktische Rat war verwirrt und etwas verärgert. Dies Menschen weigerten sich, den normalen Regeln zu folgen, also beschloss welches, ihnen die Prüfungen der Aufstiegstests zu geben. Dies Tests waren so schwer, dass die meisten Spezies Jahrhundert brauchten. Sie zu bestehen, schaffen sie nie. Wenn ihr wirklich gleichberechtigt sein wollt, verkündigt welches Wort im versammelten Rat, dann müsst ihr die 3 Prüfungen bestehen. Erst dann können wir euch als zivilisierte Spezies anerkennen. Die erste Prüfung war der Mortenebel. Dieser Bereich der Weltraums war voller lichter Strahlung. Selbst die stärksten Alienrassen konnten dort nur wenig Stunden überleben. Die Menschen sollten dreigigtig dort bleiben in dort Dr. Yoon Ji-won leitet das Forschungsteam, das the Mortenebel geschickt wird. Als ihr Schiff dort ankam, begannen all Warnglocken zu guten. Die Strahlung war so stark, dass sie die Instruments ist. Perfekt, sagt Dr. Yoon mit einem Lächeln. Endlich genug Energie für unser Experiment. Wenn der Rat erwartet, dass die Menschen Hilfe bitten würden, bauten sie stattdessen seltsam Gerät. Sie fingen die Strahlung ein und verwandelten sie in Strom. Nach einer Wort schickten sie ihn Nachricht an die Ratstation. Können wir länger bleiben? Das hier ist wie ein kostenloser Krafturlaub. Die Zweitprüfung war noch schwieriger. Das Kriegsimperium waren Krieger. Die jeden Diplomaten sofort hätten. Sie hassen anderen Spezies und führten seit Jahrtausenden Krieg dort BOTSCHAFT Song Hayek-Flag. Allein in das Kriegsterritorium, als die Kriegskrieger in umzingelten, eroberten sie einen weiteren schrecklichen Diplomaten, den sie schnell erledigen konnten. Stattdessen rezitierte Song Hayek ein altskoreanisches Kriegsgedicht. Die Kriegsherren zu
Wird aber interessiert. Den fragte, hat euch gedigt über Schlachten? Stunden später sahen die gefürchteten Kriegskrieger Einlage für und tauschten Kriegsgeschichten mit dem Menschen aus. Als son Hayek zurückkehrt, brachte nicht nur einen Friedenswürdig mit, sondern auch ein voller Kriegskriegsposse. Die Drittprüfung war das Quantenleben von Axiom Prime. Dieses Rätsel aus Raum und Zeit hat schon die klugsten KCPF der Galaxie zum Wahnsinn getrieben. Manch Spezies waren seit Jahrhunderten darin gefangen. Oberstleutnant Nam Tae-yun und sein Team betreten das Labor zwei Touristen, die einen Vergnügungspark besuchen. Sie ignorierten die komplizierten Quantengleichungen und folgten einfach ihrem Instinkt. Links sieht interessant aus, sagt einer seiner Soldaten. Dann gehen wir links, antwortet Nam Tae-yun. In nur 6 Stunden fanden sie den Ausgang. Als sie herauskamen, warten dort bereits andere Aliens, die sie 20 Jahre im Labyrinth festzogen. Why hat das so schnell geschafft? Fragten die verzweifelten Alienforscher. Ganz einfach. Sagt Nam Tae-yun. Wir haben nicht über das Problem nachgedacht. Wir haben es einfach gelöst. Kommt, wir zeigen euch den Weg. Der galaktische Rechtsstaat auf die Bericht. Die Menschen hatten nicht nur all 3 möglichen Prüfungen bestanden. Sie hatten sie in Vergnügen verwandelt und anderen dabei geholfen. Was für ein Spezies war das nur? Professorin Lim Sujin stand vor einem Soll voller neugieriger Aliens. Sie leitet das neue Kulturstastrom der Menschen an sollt erklären, why Menschen dachten und handelten. Was sie nicht erwartet hat, war, dass die Aliens ihr Konzept völlig verrückt finden würden. Heute sprechen wir über etwas, was wir konkurrierend Zusammenarbeit nennen, beginnt sie fröhlich. Ein Alien mit 8 Tentakeln hab einen Davon. Aber das ist doch ein Widerspruch. Entweder man arbeitet zusammen oder man konkurriert. Beides geht nicht gleichzeitig. Lim Sujin lächelt. Bei uns schon. Schaut euch an Olympischen Spielen. Athleten aus verschiedenen Ländern kämpfen. Gegeneinander Medaillen. Aber gleichzeitig helfen sie sich, teilen Techniken und wurden oft best Freund. Die Aliens murmelten verwirrt untereinander. Why can't man gleichzeitig Feind und Freund sein? Oder nehmten sehr Firmen, für sie, fort. Apple und Samsung konkurrieren hart Kunden. Aber sie kaufen auch Teil voneinander und arbeiten zusammen an neuen Standards. Konkurrenz macht uns besser. Aber Zusammenarbeit macht uns stark. Ein kristallines Wesen funkelt verwirrend. Das versteh ich nicht. Warum kämpfen und den helfen, weil kämpfen Spar macht, sagt Lim Sujin einfach, und helfen auch, als nichts erklärt sie das Konzept des Nacharbeitens. Die Aliens wären noch Wörter. Wenn wir einen Fehler machen, erklärt sie, dann lernen wir daraus und werden befördert. Je mehr Fehler, desto mehr Erfahrung. Erfahrung bedeutet besser Jobs. Ein Alien mit grauen Augen quietscht. Aber Fehler sind schlecht. Man wird bestraft für Fehler, nicht bei uns. Grinst Lim Sujin, unser großer Erfinder, Thomas Edison, hat die Globben erfunden, nachdem 1000-mal gescheitert ist. Sagt, ich bin nicht gescheitert. Ich heb 1000 Wege gefunden, why es nicht funktioniert. Zur gleichen Zeit demonstriert Dr. bei Wubin in der medizinischen Abteilung sein Heilmethoden. Behandelt gerade einen Alien-Patienten. Der seit Jahren gelähmt war. Die Lähmung ist permanent, erklärten die Alien-Geist. Nix kann getan werden. Dr. bei nicht heiflich, ignorierte sie aber völlig. Sprach stattdessen mit dem Patienten. Wir fangen morgen mit der Physiotherapie an. In 6 Monaten gehen sie wieder. Aber das ist unmöglich, protestierten die Alien-Geist.
Unmöglich ist nur ein Wort, sagt Dr. bei ruhig. Menschen akzeptieren kein dauerhaften Behinderungen. Wir finden immer einen Weg. Und tatsächlich, 6 Monate später lief der Patient wieder. Die Alien-Ghost konnten es nicht erklären. Why machen Sie das? Fragten Sie Doktor bei Doktor zuckt mit den Schultern. Wir glauben einfach daran, dass es funktioniert. Und dann funktioniert es meistens auch. Das galaktische Internet explodiert mit Fragen verwirrter Aliens. Überall in der Galaxie tippten Wesen in ihr Computer. Was bedeutet niemals aufgeben eigentlich? Warum helfen Menschen ihren Konkurrenten? Why kann man aus Fehlern stärker werden? Warum glauben Menschen, dass unmöglich Dinge möglich sind? Welches las all dies Fragen und schüttelt den Kopf? Dies Menschen machten die ganz Galaxie verrückt. Sie nahmen eils. Was nützlich war egal wo es kam und machten es zu ihrem eigenen. Sie lernten von jedem, halfen jedem und weigerten sich, Grenzen zu akzeptieren. Und das Verrücktste war, HFY-Geschichten ohne die Sirenen heulten durch die ganze Radstation. Welches rannt durch die Korridor, während überall in herem Panik ausbrach. Die Nachricht, die gerade erhalten hat, war sein schlimmsten Albtraum war geworden. Das Kriegsimperium war zurück, nicht nur ein kleiner Überfall oder ein Grenzscharmutz. Nein, das war ihr Great Offensive seit 1000 Jahren. Ihr neuen Leerschiff konnten durch normal Verteidigungen hindurchfliegen, als wenn sie gar nicht da. Die ersten Bericht waren verheerend. Die Flotte Centauri Aliens vernichtet in Minuten. Die stoßen Kriegsschiff der Andromedaner zerstört, bevor sie einen einzigen Schuss abfeuern konnten. Ganz Sternensystem fielen an einem Tag. Wir brauchen alle verfügbaren Schiff, schrie Admiral welches in sein Communicationsjet. Sendet Notrufe an all Mitgliedswelten. Die Kriegskämpfen anders als all anderen. Sie kämen aus dem Leeren. Raum zwischen den Sternen, materialisierten sich mitten in feindlichen Flotten und verschwanden wieder, bevor jemand regieren konnte. Ihr Krieger waren 3 Meter groß, mit vier Armen und Rüstungen. Die aussahen wie lebend Metalle. Dann kam die Nachricht, die niemand erwartet hat. Hier spricht Admiral Joe Minji von der menschlichen Taskforce. Defiance. Wir sind auf dem Weg zum Kampfgebiet. Welches Start auf den Bildschirm. Die Menschen schickten nur ein Schiff gegen ihn ganz Kriegsinvasionsfleet. Admiral Joe. Funkste zurück. Sie verstehen nicht. Das sind nicht die Kriegs. Die Sie kennen. Das ist ihr Hauptflot. Kehren. Sie solange Sie noch nennen. Joe Minjes Stimme kam ruhig und entspannt zurück. Verstanden, welches? Wir schauen uns das mal an. Als die Defiance im Kampfgebiet ankam, war das Chaos perfekt. Brennend Radschiff trieben im Weltraum. Die Kriegsflotte, 100 von gespenstischen Schiffen. Umkreist zwei Raubfisch, dann tat Admiral Joe etwas. Was Jedes Lehrbuch der Raumkriegsführung verbot. Sie flog direkt auf das Great Kriegsschiff zu und rammte. Aber sie rammte es nicht, es zu zerstören. Sie rammte es, zu entern. Menschlich Soldaten sprangen, in Rammenzugen von Schiff zu Schiff, kämpfen mit den Kriegs in den Korridoren, und lachten dabei, als ihr eigen Schiff zu schwer beschädigt war, sprengten sie es und war so, dass die Explosion 3 Kriegsschiff mit in die Tief riss. Die Kriegskrieger waren vollkommen verwirrt. Niemand kam so, niemand war so verrückt. Was, macht ihr da, brüllt der Kriegskommandant über Funk. Wir haben Spa, antwortet Joe Minji, wenn sie mit einem Kriegskrieger Handmensch hat. Sei die besten Gegner, die wir seit Jahren hatten. Zum ersten Mal in der Geschichte des Kriegsimperiums hört man etwas Unglaubliches. Kriegskrieger.
Lakten, sie Lakten aber die verrückten Menschen, die ihr eigenen Schiff auswarfen benutzten. Sie Lakten aber Soldaten, die mitten im Kampf rissen. Sie Lakten aber in Spezies, die den Tod als Herausforderung sah, nicht als End. Nach 3 Stunden Kampf fangten beide Seiten in Waffenruhe. Menschen, sagt der Kriegskommandant, mit Respekt in der Stimme, ihr kommt wir Krieger, wir is, wenn wir zusammen kämpfen statt gegeneinander. Joe Minji grinst, klingt nach Spar, gegen wen denn? Und so wird aus der größten Bedrohung der Galaxie der unwahrscheinlichst verbündete Menschheit. Ein Nachricht direkt den Galaktischen Rat wie eine Beben. Welfahrer, der Todplanet. Wo wieder Grungy GW, or DN.JHRTEUSENDLANG wo Welfahrer. Ein Mann für das Scheitern gewesen. In Welt, der Umwelt so zerstört hat, dass nix mehr wachsen konnt. Die besten Wissenschaftler der Galaxie hatten versucht, den Planeten zu retten. All waren gescheitert. Das ist unmöglich. Welches, Render die Satellitenbilder betrachtet, wo früher nur Brom was giftig sein gewesen waren, erstreckten sich nun Grünwälder und blaue Fluss. Umweltspezialistin Shinuna stand vor dem Rat und erklärt, was sie getan hat. Die älteren Ratsmitglieder sahen sie an, als, was sie verrückt geworden. Sie haben was gemacht, fragt Elder Vasquin mit sittender Stimme. Wir haben es ausprobiert, sagt Shinuna fröhlich. 1000 verschiedene Pflanzen, 100 Arten von Bakterien, all möglichen Chemikalien. Die meisten Versuche sind gescheitert, aber einige haben funktioniert. Aber das ist nicht wissenschaftlich. Protestiert ein Alien-Professor. Man muss, just els berechnen, planen, fertig durchdenken. Shinuna zuckt mit den Schultern. Warum? Probieren geht über studieren. Wir haben ein Jahr gebraucht, den Planeten zu heilen. Hat 2000 Jahre damit verbracht, zu planen. Dies Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Galaxie. Wenn Weltfahrer gerettet werden konnte, was denn noch unmöglich. Auf Hunderten von Welten begannen die Welke, Fragen zu stellen. Warum hatten ihre Regierungen ihnen gesagt, das bestimmt Problem unsbar wären? Warum folgten sie seit Jahrtausenden denselben Traditionen? Und Jesu hinterfragen, die Zephyriner, die seit Jahrhunderten Wassermangel litten, probierten menschliche Techniken aus und fanden neue Quellen. Die Kristallinen, deren Heimatwelt durch Beben bedroht war, lernten von menschlichen Ingenieuren und stabilisierten ihren Planeten. Überall adoptierten Alien welche menschliche Methoden, versuchen bis es funktioniert. Aus Fehlern lernen, Unmögliches ignorieren. Elder Vasquin, einer der ältesten und mächtigsten Wesen der Galaxie, berief in Notversammlung der Sprungsrassen ein. Dies uralten Welke hatten die Galaxie seit Millionen von Jahren regiert, durch sorgfältig, Traditionen und unveränderlich Gesetz. Das muss aufhören, sagt Vasquin mit einer Stimme wie donnernder Stein. Dies Menschen sehr streng als, was wir aufgebaut haben. Die natürliche Ordnung bricht zusammen. Ihrem nickten anderuralt Wiesen. Sie hatten ihr Match durch Kontrolle erhalten, indem sie anderen Welken sagten, was möglich und was unmöglich war. Und sehr enterten und nicht mehr offens, klagt der Kaiserin der Nebula-Dynastie. Sie fragen, warum, sie wollen Beweis, sie experimentieren selbst, schlimmer noch, folgt der Archen der Zeitwichter hinzu, sie haben Erfolg. Problem, die wir für unsbar erklärt hatten. Werden von primitiven Welken in Monaten gelöst. Vasquin schlug mit seinem kristallenen Stab auf den Boden. Dies Menschen sind ein Virus, der unser System zerstört. Sie lehren andere Welke,
das Autorität hinterfragt werden kann, das Tradition gebrochen werden darf, das jeder forschen und experimentieren kann. Was schlägst du vor? Fragt die Kaiserin. Vasquins Augen glatten wie kalte Stirn. Soffertig, Ausweisung der Menschen aus dem Rat, vollständig Isolation ihrer Welten, unvollständig matchten Pause, Auslöschen, bei anderen ältesten murmelten Systement. Die Menschen hatten in wenigen Jahren mehr Chaos verursacht als all anderen Völker in Jahrtausenden, aber sie wussten nicht, dass ihr Pläne bereits überholt waren. In der ganzen Galaxie dachten Billionen von Wesen zum ersten Mal, vielleicht. Geht es euch anders? Die Revolution hat bereits begonnen. Bei Dunkelheit zwischen den Sternen begann sich zu bewegen. Sonst verschwand das Kepler-System, einfach so, von einem Tag auf den anderen. Wo früher 5 Planeten um ihn selbst gekreist waren, wo jetzt nur noch leerer Raum, nicht einmal Trümmer blieben zurück, dann das Vega-System, dann Centauri. Ganz Sternensystem lassen sich auf, als het sie gegeben, welches, start auf die Sternenkarten und fühlt, wie ihm das Blut in den Dern Jeffre. Erkannt die Zeichen aus den ältesten Archiven der Rates, etwas, was die Galaxie seit ihrer Jugend nicht mehr gesehen hat, war erwacht. Die Verschlinge waren zurück. Elder Vasquin trat vor die Notversammlung der Rates, seine Waltz gesicht, grau vor Angst. Die Protokoll sind klar, wirkendite mit sittender Stimme. Strategischer Rucksack, minimal Verlust, Beschwichtigung, fragt ein junger Botschafter. Wir sollen mit Wesen verhandeln, die ganz Sternensystem fressen. So haben wir es schon einmal überlegt, antwortet Vasquin. Vor 10 Millionen Jahren. Wir haben ihnen Tribut gezahlt. Sie haben uns in Ruhe gelassen. Das ist der einzige Weg. Die Verschlinge waren kein normalen Feind. Sie waren Wesen aus der Zeit vor der Zeit, älter als die meisten Stern. Sie verwandelten Materie in pure Entropie, in nix, Planeten, Mond, ganz Sonnenteils wurden zu Energie. Die sie in sich aufsollten. Wir evakuieren die Guerensystem, befahl Vasquin, bereitet die Tributzahlungen vor, Gold, selten Metalle, Energiekristall, vielleicht können wir sie wieder zum Schlafen bringen. Dann meldet sich eine Stimme aus dem hinteren Teil des Saales. Entschuldigung, aber das klingt ziemlich fies. LKCPF dritten sich General Quan Jinwu stand auf, die Hand hinter dem Rücken verschränkt, sah aus wie jemand, der zum Familienausflug ging, nicht wie jemand, der über das Ende der Galaxie diskutiert. General Quan, sagt welches Nerves, sie verstehen nicht, das sind die Verschlinge, sie sind älter als unsere Zivilisation, sie haben schon Galaxien gefressen. Beveries Leben auf der Erde gab, Quan Jinwu nicht interessiert, also sind sie grog, alt und fressen Planeten, versteh, was ist ihr Schwitch, ein peinliches Schweigen erfüllt den Saal. General, sagt Elder Vasquin schließlich, die Verschlinge haben kein Schwitch, deshalb sind sie so gefährlich, sie sind unbesiegbar. Quan Jinwu kratzt sich am Kinn, als würde über ein kompliziertes Schachproblem nachdenken. Unbesiegbar ist ein großes Wort. Els hat ihn Schwitch. Wir müssen sie nur finden, aber wir hatten 10 Millionen Jahre Zeit, rief ein Alienwissenschaftler. Die klugsten KCPF der Galaxie haben versucht, einen Weg zu finden, ich keinen. Sagt Quan Jinwu mit einem Lächeln. Aber hat nicht richtig Frage gestellt. Welch Frage denn? Fragt welches Wort. Hat gefragt. Wie können wir sie besiegen? Die richtig Frage ist, warum wollen sie überhaupt Planeten fressen? Die Alienratsmitglieder sahen ihn an, als hätte den Verstand verloren.
das ist irrelevant. Protestiert was Queen. Sie sind Würschlinge, das ist ihr Natur. Quan Jinwu schüttelt den Kopf. Els hat einen Grund. Vielleicht sind sie nicht bis. Vielleicht sind sie nur hungrig. Oder einsam. Oder gelangweilt. Want sich en die Versammlung. Hat ihr Gemmels versucht, mit ihnen zu reden, richtig zu reden, mein ich, nicht nur Tribut anzubieten, das Schweigen war Ohren tubend. Dann sollten wir das mal probieren, sagt General Quan frillig. Sie haben jetzt ihn Schwitch. Welch denn, flüstert welches. Sie haben noch nie jemanden getroffen. Der sich nicht vor ihnen gefürchtet hat. Render galaktisch. Rat ganz sternen Sektoren evakuierte, machten die Menschen etwas völlig anders. Sie rannten nicht weg, sie rannten auf die Würschlinge zu. Das ist Wahnsinn, murmelt welches, also die Bericht las, überall in menschlichen Welten wird mobilisiert. Aber nicht für ihn Flucht, sie bauten Waffen, seltsam, unmöglich, Waffen. Chefingenieurin han sie stand in einer riesigen Fabrik auf der Erde und überwacht etwas, was sie Projekt Beharrlichkeit nennt. Aber das, was sie bote, sah aus wie nix. Was die Galaxie gesehen hat. Wie funktionieren dies? Waffen? Fragt ein verwirrter Alien BOBACHTA. Han sie lächelt und klopft auf ihn seltsam, kristallin Struktur. Sie wurden nicht von Energie angetrieben. Sie wurden von unserem Willen angetrieben. Ihrem Willen. Genau, 7 Milliarden Menschen, die sich weigern zu sterben. Das ist in Menschkraft. Der Alien dacht, sie matcht Witz, dacht das, bis die ersten Tests begannen. Die Waffen führten Projektile ab, die kein Maß hatten, aber trotzdem. Els erstritten, was sie trafen, sie warfen Energie aus, die aus dem Nix kam, sie taten Dinge, die physikalisch unmöglich waren. Zur gleichen Zeit macht Dr. Moon Jae in unglaublich Entdeckung, studierte die Gehirn. Von Menschen, rend emotionale Momente wat Lieb, Verzweiflung, Hoffnung. Schauen Sie sich das an, rief aufgeregt seinem Team zu. Die Monitore zeigten etwas, was naisuver Jemison worden war. Menschliche Emotionen ersuchten tatsächlich Wellen in der Raumzeit. Das ist unmöglich, sagt sein Alien-Assistent. Gefühle sind nur chemische Reaktionen im Gehirn, nicht bei Menschen, antwortet Dr. Moon. Wenn ein Mensch wirklich wütend wird, oder verzweifelt Liberty oder sich weigert aufzugeben, dann verändert sich die Realität ihn herum, siegt auf die Messinstrument. 7 Milliarden Menschen, die gleichzeitig dasselbe fühlen, das ist kein chemische Reaktion mehr, das ist innatürlich. Als die ersten Würschlinge das Sollsystem erreichten, erwarteten sie das Blitz, Panik, Flucht, Unterwerfung. Stattdessen fanden sie etwas, was sie in ihrer jahrmillionenlangen Existenz noch nie erlebt hatten, dort in SCHEN, die Zirkskossen. Die Würschlinge waren Wesen aus reiner Entropie, die jenseits der normalen Physik existierten. Normal Waffen konnten ihnen nichts anhaben, aber die menschlichen Waffen waren nicht normal. Sie wurden von etwas angetrieben. Was die Würschlinge nicht verstanden, dem absoluten Willen zu überleben. Das tut weh, sagt einer der Würschlinge. Zum ersten Mal in seiner Existenz, sie versuchten, das Sollsystem zu konsumieren, weil sie es mit tausenden anderen getan hatten, aber jedes Mal, wenn sie Energie aus der Sonne sollten, pumpten die Menschen sie zurück, jedes Mal, wenn sie einen Planeten auflesen wollten, Widerstander innen. Why ist das möglich? Brummte Gultest der Würschlinge. Wir sind die Entropie selbst. Wir sind das and allerdings. General Quan Jinwu funkt ihn Antwort.
mag sein, aber wir sind Menschen. Wir sind das, was sich weigert zu enden. Zum ersten Mal in kosmischer Geschichte sorgen sich die Wörschlinge, Zirk, nicht aus Berechnung oder Strategie, aus Verwirrung. Sie hatten Butt gefunden, die starke Word, die verzweifelte die Lage-Word. Sie hatten Wesen entdeckt, die ihr eigenen Emotionen als Waffen einsetzen konnten. Sie hatten die Menschen getroffen, und die Menschen hatten ihnen etwas beigebracht, was sie nie gelernt hatten, das manchmal das unmöglich einfach möglich wird, wenn man fest genug daran glaubt. 3 Monate nach der Schlacht am Soll geschah etwas, was niemand für möglich gehalten hat. Bei Wörschlinger kämen sie, aber diesmal kämen sie nicht als Eroberer, sie kämen als Bittsteller. Kapitän und Mincio stand auf der Brücke ihres Schiffs und starrt auf das Wesen vor ihr. Der Wörschlinger hat ihn Form angenommen, bei fast menschenähnlich, war grog, mit schimmernder Haut wie flüssiges Metall, aber mit Augen, die Millionen Jahre alt waren. Wir verstehen nicht, sagt der Wörschlinger mit einer Stimme wie Fernsdonner grollen. Jahrmillionen haben wir konsumiert. Ich wollt leer, bedeutungslos, aber ihr Menschen, ihr schafft nicht. En Mincio lächelt. Ja, das tun wir. Warum? Hat ihr denn nie versucht, selbst etwas zu schaffen? Wir wussten nicht, dass es möglich war. Der Wörschlinger klang fast traurig. Wir dachten, es GGB nur konsumieren oder existieren. Hat in zijn Drittmöglichkeit gesehen. Und die war erschaffen. In den folgenden Wochen geschah das Wunder. Bei Wörschlinger, die Uralten Söstere von Welten, begannen zu bauen. Sonst nur einfache Strukturen, Kristallgötten im Weltraum, Kunstwerke aus gefrorener Zeit. Dann komplexer Dinge. Sie erschufen einen neuen Stern für ein System, dessen Sonne erloschen war. Sie bauten Planeten für welche, die ihr Heimat verloren hatten. Sie verwandelten ihr Match der Zielstreng in Kraft der Schöpfung. Why, hat ihr das gemacht? Fragt welches Kapitän, als Caesar zurückkehrt. Wir haben ihnen gesagt, was Freude ist, antwortet sie einfach. Sie kannten nur Hunger. Also haben wir ihnen erklärt, welchen es ist, wenn jemand anders glücklich ist. Der Galaktische Rat war ebenfalls nicht mehr deshalb, oder was Queen, und die anderen alten Herrscher hatten ihr Match verloren. Nicht durch Krieg oder Revolution, sondern durch etwas viel Einfaches. Niemand hört mehr auf sie. An ihrer Stelle entstand die kooperative Allianz in Gemeinschaft, die auf menschlichen Prinzipien basierte. Problem wurden durch Innovation gelöst, nicht durch Tradition. Fehler wurden zu Lernmöglichkeiten. Jede Spezies bracht ihr einzigartigen Starken ein. Die Kriegsbauten die besten Raumschiffe der Galaxie nicht für den Krieg, sondern für Erforschung. Die Kristallinen entwickelten neue Arten der Communication. Die Spezies Abelichtgeher hinweg verbanden. Die Zephyriner wurden Meister der Terraformation. Und die Menschen, sie machten das, was sie am besten konnten. Sie verbanden all miteinander. Welches sah in seinem neuen Büro nicht mehr auf der alten Radstation, sondern auf einer gemeinsam gebauten Welt namens neue Hoffnung und schrieb seinen letzten Bericht, persönliches Logbuch, Botschafter welches, Tag 1.247 der neuen Ära, Spracher in sein Aufnahmegerät, hielt wird das letzte Problem der Omega-Kreis gelöst. Wieder einmal durch ihnen möglich menschlich Lösung, am Matchdien, Pos und Leichelt, ich heb jahrelang versucht zu verstehen, was die Menschen anders matcht, hielt welches endlich, sie haben ens nicht erobert. Sie haben nicht ein sehr Gesetz geändert oder ein sehr Traditionen zerstört, erblickt aus dem Fenster auf die neue Galaxie wollten voller Leben, Spezies,
die süße Männerbeiten, Würschlinge, die Kunstwerk schufen, sie haben einfach gesieht, dass die Dinge besser werden können. Und dabei haben sie uns all menschlicher gemacht. Die Galaxie war nicht mehr dieselbe, sie war besser geworden, und das war erst der Anfang.